In Burkina Faso, the Ministry of Agriculture and the African Union Development Agency, or AUDA NEPAD, are pioneering innovative solutions to challenges women face in accessing information and training on agricultural resources. Since 2017, AUDA NEPAD, with support from GIZ, has been implementing its Agricultural, Technical, Vocational Education and Training for Women, or ATVET for Women project in 6 countries. In Burkina Faso, the ATVET for Women project includes a special initiative on women's empowerment, focusing on knowledge sharing and leadership development in the agricultural sector. To achieve the goals of ATVET for Women, the project is working together with Butterfly Works in a participatory and co-creative process to develop informative and motivational messages on 3 key agricultural resources: land, financing, and training. Mais pour mieux accentuer la formation de ces femmes, et tout comme dans les autres pays où EFTPA pour les femmes existe, on a mis en place un projet vitrine ici. Le projet vitrine, c'est le renforcement, l'amélioration des compétences des femmes sur les droits existants par rapport à leur accès aux ressources agricoles. Et ces ressources agricoles, nous les travaillons sur 3 types de ressources agricoles principalement. C'est la terre d'abord, comment faire pour faciliter l'accès des femmes à la terre. Et la deuxième ressource, c'est le financement, comment faire pour faciliter l'accès des femmes au financement. Et enfin, la troisième ressource, c'est la formation. Comment nous pouvons accompagner les femmes à avoir plus de capacités, à avoir plus de connaissances pour mieux exercer ce qu'elles sont en train de faire. The intervention strives to be gender transformative by including women and men to develop the right tools and messages to advocate for women's empowerment in agriculture. The aim of this co-creative approach is to meaningfully engage with the women and communities who will be impacted by these messages from the very start of the process. Il faut que l'homme comprenne aussi que tout ce que la femme fait, c'est pour donner un coup de pouce à la famille. Il y a des moments où c'est difficile pour l'homme de tout faire. Là, si chacun de son côté apporte quelque chose, ça peut permettre vraiment à booster l'éducation des enfants, j'allais dire, qui sont vraiment l'avenir de demain. Donc si la femme a sa parcelle pour cultiver, ou soit faire du maraîchage ou toute autre chose qui va la permettre d'avoir en tout cas une valeur ajoutée, je pense que c'est quelque chose de bien pour la famille. Co-creation is more than a simple collaboration. It's about truly honoring different insights and including stakeholders who not only inform the design process, but also engage in it. Co-creation is complemented with a design thinking approach in which there's an emphasis on thinking outside of the box and testing ideas as soon as possible. The result is a strong sense of ownership and workable, practical solutions which support long-term sustainability. Design thinking tools are used to keep things practical, concrete, and accessible to women from different backgrounds or different levels of literacy. Our result, the final concept, a boîte à outils, or a toolbox, is a modular solution that uses different formats like posters, scripts for role plays, and radio formats to create awareness among groups of women and men about access to land, financing, and training. The tools are designed to be used in many different situations, to be easy to use, but still ensure that the messages remain consistent. Guides on how to facilitate the use of each tool are also included, for example, for association leaders, who will use a poster series to communicate important messages about access to training with their members, and to men who are sharing the information with other male community members. Because of the role of word of mouth to pass on information in Burkina Faso, the boîte à outils, or toolbox, will be an offline tool, but it is complemented by a digitized version to enable further dissemination, for example, via USB or videos. Il y a un certain mythe autour de la formation. Les hommes se disent que non, si la femme est formée, elle ne va plus me respecter, elle va se sentir supérieure à moi, elle va gagner plus que moi. Voilà. Et ce matin, dans notre groupe de travail, là, on a échangé, donné le message comme quoi l'homme et la femme ont tous droit à la formation. Voilà. Et pour la femme, c'est encore plus important
Par exemple, la formation va lui permettre donc de se sentir plus, d'avoir plus confiance en elle-même. Voilà. Et elle pourra avoir un papier qui montre qu'elle maîtrise son domaine d'activité. Voilà. Et avec ce papier-là, elle peut rechercher des financements, voilà, elle peut rechercher des équipements, voilà, et elle se valorise elle-même. The process started with 2 design challenges. First, how might we understand the challenges, opportunities, and needs of women in accessing land, financing, and training, what is called agricultural resources? Second, how might we use co-creation to work with women in developing messages to improve their access to agricultural resources? To understand the challenges, opportunities, and needs of women in accessing agricultural resources, ATVET for Women facilitated a design research workshop using tools like communication and social maps, photo collections, and user journeys to gain insights into levels of technology, daily rhythms, and future dreams of Mooré and Dioula women and men. Working through these creative tools enabled women and men of different literacy levels and languages to collaborate through fun and easy-to-do activities. Parce que nous avons vu que ce n'est pas forcément être lettré qu'on peut participer à un atelier. Et vous avez amené des images, des documents quand même qui symbolisaient à travers ce que tu as envie de dire. Et tu n'as pas besoin de t'exprimer en français pour pouvoir comprendre ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de transmettre. C'était tellement facile et ça a permis quand même à toutes les femmes de pouvoir participer, même celles qui n'étaient pas lettrées, ont participé activement parce qu'elles comprenaient. C'est des images qu'on explique et à travers ton émotion, à travers ce que tu ressens, à travers ce que tu peux dire, à travers ce que tu peux illustrer et ça a été vraiment fantastique. The design research phase revealed 5 key insights. First, word of mouth is critical to communicating information. Social interactions, for example, at the market, in the fields, at church, or at the mosque, with others is often used to exchange and inspire. Male champions can support and empower their wives and other men in their communities. It's important to look at the problem of access to agricultural resources holistically. In other words, basic needs must also or first be met. And it's important to consider women's busy schedules and diverse responsibilities. During a concept development and prototyping workshop, these insights were validated and further developed, making sure that all participants started from the same point and shared understanding of key ideas. After that, 3 days were spent in a create and test loop, working together with women, men from their communities, as well as experts, government representatives, local illustrators, graphic designers, writers, radio journalists, and a traditional singer to develop what became the Boite à Outils, or Toolbox, concept. The project co-created and prototyped different messages and formats for the tools and mapped the flow of information delivery together with all participants to have a clear understanding of the actors involved in disseminating messages and information on agricultural resources. What emerged is that using co-creation provides an inclusive environment to truly engage and explore with the communities with whom the solution is being developed. This not only leads to a solution that is relevant to the needs and realities around access to agricultural resources of women and men in Burkina Faso, it also leads to greater ownership and uptake in the long term. C'est un bon processus. Du moment où ça implique les femmes, donc c'est inclusif. Voilà, vous aurez pu créer les messages et venir montrer aux femmes, voilà, qu'est-ce que c'est. Mais là, ce sont elles-mêmes, voilà, avec les outils et le fait aussi que les différents acteurs soient là, voilà, eux aussi ils peuvent guider, dire ce qu'il en est réellement. Et les femmes même choisissent l'outil qui est adapté, voilà, dans leur milieu, voilà, dans leur contexte. Donc c'est ce qui est intéressant vraiment avec la co-création.